എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാനിത് എവിടെയാ ഈ ഓടുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് ഉള്ള 2 അമേരിക്കൻസ് നമ്മളെ ഇന്ന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇച്ചിരി കുട്ടിയിട്ട് ഇച്ചിരി വെളുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ്, പക്ഷേ ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി. ബിക്കോസ് ഈ അമേരിക്കൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു ഓൺ ടൈമാണ്. ദേ ഈ സുന്ദരിയെ കാണാനാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കാണാം. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ നെയ്ബേഴ്സ് ജിം ആൻഡ് മേരി. ഇവരുടെ ഒരു ചെറിയ പട്ടിക്കുട്ടിയുണ്ട്, ഇവൻ്റെ പേര് റസ്റ്റി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീട്ടിൽ വരാനായിട്ട് ഇന്നൊരു വലിയൊരു കാരണമുണ്ട് കേട്ടോ. ഒത്തിരി പേര് ഞങ്ങളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു, നിങ്ങൾക്ക് അമേരിക്കൻ ഹൗസ് കാണണം, ഇവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണണം എന്ന്. അപ്പോൾ ഇവർ ഒരു റിട്ടയർഡ് കപ്പിളാണ്. ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടു കൂടെയും സമാധാനത്തോടു കൂടെയും ദാമ്പത്യം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവർ. 50 വർഷം ഇവരുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 50 വർഷം ഇവർ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു ലാസ്റ്റ് ഇയർ. ഇവരുടെ മക്കളൊക്കെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് സഹായം ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ അപ്പാപ്പനും അമ്മാമ്മയും ഓടിയെത്തും കേട്ടോ. ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് ഇവർ ഞങ്ങളോട്. അപ്പോൾ ഇവരെ ഞങ്ങൾ ജിം ആൻഡ് മേരി എന്ന് തന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ അങ്ങനെ ആരെയും ആൻറ്റിയോ അങ്കിളൊന്നും വിളിക്കാറില്ല. സ്നേഹം നമ്മളുടെ പെരുമാറ്റത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്. ഇതവരുടെ ഫോർമൽ ഡൈനിങ് ടേബിളാണ്. ഇതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു ചൈന ക്യാബിനറ്റ് സെറ്റുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഏത് അമേരിക്കൻ വീടുകളിൽ ചെന്നാലും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. എല്ലാ വീടുകളിൽ ചെന്നാലും അവിടെ ഈ സാധനം ഇരിക്കുന്നത് കാണാം. ഈ അമ്മാമ്മയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ? അത് തന്നെ നമ്മുടെ റോസ്, ടൈറ്റാനിക്കിലെ റോസിനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്. എന്തൊരു ക്യൂട്ടാണെന്നറിയോ, എന്തൊരു ലവിങ് ആണെന്നറിയോ. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇവരുടെ പരസ്പര സ്നേഹവും സമാധാനവുമാണ് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ധനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇവരുടെ ജീവിതം. Vietnam experience. Did you really go to Vietnam? Oh yeah. So you're drafted. Right. Yeah. Right. So and see, he's a senior veteran. Yes. I'm a what? Senior veteran? Senior. Junior. You're a junior veteran. Okay. Junior. Right. Yeah. So that's so you've been in combat. Do you remember getting on the flight and that was scary? How old were you? I was 22. I was 68. So what? I was 24. I guess I was 24 when I went over. 24 years old. That was in 1960s. B-25 in World War II, and their plane they went up for their last mission and they crashed. They don't know. The government never told us for sure whether he was shot down or whether it was a malfunction in the aircraft. We don't know. We suspect it was a malfunction in the aircraft, but the whole crew died, and he's buried in Cambridge Cemetery in England. It's a little Cambridge is a little college town outside of England. അപ്പം നമ്മുടെ ജിമ്മിൻ്റെ പിതാവ് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക്. അപ്പം അവിടെ വെച്ച് 2ാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലാണ് ജിമ്മിൻ്റെ ഫാദർ മരിക്കുന്നത്. അപ്പം ജിമ്മിൻ്റെ ഫാദറിനെ കണ്ടിട്ടില്ല, ജിമ്മിൻ്റെ ഫാദർ ജിമ്മിനെ കണ്ടിട്ടുമില്ല. അപ്പം ജിമ്മിൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ ഒരു കുഴിമാടമാണ്, അതിൻ്റെ പിക്ചറാണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ. Mary, can you explain me the story behind this grandfather? I always wanted a grandfather's clock. My dad and mother had one, but my dad already told my older brother it was his whenever something happened. And so I never knew it, and one year he surprised me with it for Christmas. 84, I think it was. 94. 94. 94. Yeah, 94 is the plaques in there, yeah. There's a plaque in And there. so, Can you open this and show us? See, the plaque is actually... ഇത് ആക്ച്വലി മേരിക്ക് 1994 ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തൊരു ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ക്ലോക്ക് ആണ്. അത് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ I was working. I didn't even know. I came in and our son, and we were there, and he said, I said, what are you doing here? I just came to check on you. I said, yeah, right. I just saw you not too long ago. He was working with us.
And then I would turn around. In the United States, I don't think it's anywhere outside of the United States, No. but it's a men's organization of the Catholic Church. It's a men's organization that So every parish having one Knights of Columbus, or you have one in Houston, something like that? Every parish is about every parish just about has one. There's quite a few. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് തമ്മീത്തല്ലും കത്തിക്കുത്തും. ഇത് കണ്ടോ, ഈ പുള്ളിക്കാരിയുടെ അമ്മ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ത്രീധനമായിട്ട് കൊടുത്ത സാധനങ്ങളാണ് ഈ നിങ്ങളിപ്പോ ഈ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഏതാണ്ട് 100ഓളം വർഷം പഴക്കമുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. ഇത് ഭയങ്കര ആന്റിക് പീസായിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ വെച്ച് ഒരു പൊടി പോലും അതിനകത്ത് തൊട്ടാ കിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക്. അത്രയ്ക്ക് നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ, ഭയങ്കര ട്രഷർ സൂക്ഷിക്കുന്ന പോലെ അവർ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ നാട്ടുകാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ധനം, അല്ലാതെ സ്ത്രീധനമല്ല. Two here are these are wood ducks, male and He used to love to hunt. those were wood ducks, male and female wood ducks. They were real. They were real at one time. We have them at the lake, and Jim was saying, you know, I can get my gun, That's a speckled belly goose. That's speckled belly. I know. He used to hunt duck hunt all the time, and he doesn't Oh, anymore. first time I'm seeing like this. Yeah. Yeah. That's you heard this partridge in a pear tree at Christmas time? That's a partridge. Oh. Yeah, he used to duck hunt, but he doesn't anymore. Yeah, they are. They were real. These are real feathers. They had them mounted. I had them mounted. And that was one of the deer that I shot back. Years and years It's ago. been Yeah. Oh, that. probably 20 years ഇങ്ങനെ ഈ ago. റൂമിൽ കാണുന്ന എല്ലാം ജിമ്മ് ഹണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. ഇതവരുടെ ബെഡ്റൂമാണ്. അവിടെയും ഒരു വലിയ പട്ടാള ചിട്ടയിലാണ് പുള്ളി അതൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ബെഡ് മേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇതവരുടെ മക്കളാണ്. അവർക്ക് 1 വയസ്സുള്ളപ്പം എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന പടമാണത്. At all. It's from that's Garmisch. That was the nut cracker factory is in Garmisch, Yeah. which is Austria. It's in Austria. It's right on the Austria-Germany border. Is it literally a nutcracker? Uh-huh. One of them, that small one up there, is the hat. He's a smoker. You can put incense in him, Oh. and he can smoke. He looks like he's got smoke coming out of his. They're kind of like the German toys for kids. Something. It was how old? 1963. No, well, it started in '63. But 60, you didn't go. no. You didn't go to '60. I didn't go to 66. I was drafted. Drafted. And I was over in Vietnam in 68. So drafting is like mandatory. Oh, they tell you where. Yeah, they tell Did you you. leave go your in. sunglasses yesterday? Oh, that was from yesterday. You forget it. Lori found out they were Donna's. That's why Bill was at church today getting those sunglasses. Oh, is that what it was? Yeah. He's just now sending them to me. Well, I'll tell him. So you got a message on his watch saying sunglasses? yeah, he's got his Apple Watch. You guys are high speed. Yeah. Oh, yeah. You're advanced. You get your message on your watch and then Oh, you he can even watch. answer his phone on that watch. Yeah. Really? Oh, yeah. He'll be outside. Yeah, I can tell who's calling or anything, but because it's tied into it's an Apple Watch, so it's tied into It's your Apple phone. And it's also tied to his iPad. So Yeah. I can tell Yeah. if it's spam or something, and I can just hit delete. I don't even have to have my phone; it could be in the other room. Yeah. So you were drafted in 1966, 66. and you're one morning I was there. 21 years old. So you get a letter in the mail and then you're gone. Right. Oh. Yeah. So you got to go to the boot camp or Yeah, I went to basic training in Fort Polk, Louisiana. Louisiana? Yeah. Yeah, we spent 6, and then from there, I went to Fort Bragg. Fort Bragg. Fort Bragg in North Carolina. That's in North Carolina. That's where I did AIT. No, I guess I did AIT at Fort Polk also. And then from there, went to Fort Bragg. And then we stayed there for almost a year before I went to Vietnam. And then after I got out of Vietnam, I got out of the service. I was discharged. What other jobs did you do when you got out? When I got out, I first started working for, as soon as I got out, I had some temporary jobs, but I started working in 70 or 71, I worked for Riviana Foods. It was a food company. I don't know if you've heard of Riviana. They're a rice company. Their base product was rice. And I was manager of office services for 9 years
before I went in business for myself. And I started my own company You still in the printing business. Printing business. Uh-huh. Oh, yeah. Interesting. Yeah. You still have your company? Or? No. Why not retire? No. Oh, 2008 we got rid of it. Yeah. You both were Catholics? Oh, no, I was born Catholic. Mary was Baptist when we got married. And she went through RCIA. What year? 82. What, No, 84. 84. She went through RCIA and became What's Catholic. RCIA? Rights of initial Catholic. Right of Christian Initiation. Yeah, Christian and the Initiation. Probably. RCIA, that's what they call it. Yeah. Interesting. And the Prince of Peace. That's where what I went. it's Oh, really? Peace, uh-huh. How many years you've been going to the same It's church? 82. Oh, man. we've been Prince of Peace since We 1980. moved out here in It's almost 1982. 38 years. Yep. Yeah, well, long time. That's home. That's what we call it home. Wow. Yeah, we've been there. Actually, the Father Doga was the priest. Father Doga was the first priest over there, but the church started in like 74 or 75. Prince of Peace started. Yeah. Started in the elementary school. Yeah. Yeah. So yours were arranged marriage, or where did you all meet? Oh no, I met him on a blind date. Blind? We were. My best friend and his best friend were dating. And then he wanted to come, Rick wanted you bring him to see his girlfriend. Yeah, they And lived Jim in said, I'm not Freeport. going unless I can have a date. So She was, when we got married, Mary was 19 and I was 21 yeah. when we got married. Not even a parish at that time. We got married at St. Michael's. St. Michael's on Sage, all over there off Westheimer. Yeah. area. So back in the days, these must have been paddy field or cornfield. This was all nothing here. field. They were I don't know what kind of it was farmland. Cattle. And what they raised, I don't know. It may have been cotton. I don't know. I don't know what they raised out here, but it was all farmland back in golly 60s and 70s. Pretty much. We didn't cook here. We cook something all the time. But we don't use the heavy spices. We use We don't use a lot of heavy spices. No. We use garlic. Maybe that's why maybe that's why you don't. And we don't Rusty. eat 3 meals a day either. Rusty, Still here. I'm gonna put the ആ collar on നമ്മുടെ there. റസ്റ്റിക്കുട്ടൻ ഇച്ചിരി അവിടെ ഇച്ചിരി കൊരയും ബഹളവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ട്രെയിനിങ് കോളർ കൊണ്ടുവന്ന് അവന്റെ കഴുത്തിൽ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ട്രെയിനിങ് കോളർ ഇങ്ങനെ കഴുത്തിൽ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടികളൊക്കെ കാം ഡൗൺ ആവും. അപ്പൊ അവരെ കാം ഡൗൺ ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കേട്ടോ ഇത്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൻ ഭയങ്കര വെൽ ബിഹേവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു. നല്ലൊരു പാവം കുഞ്ഞു കുട്ടിയെ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. കണ്ടോ എന്ത് പാവമായിട്ടാ പുള്ളിക്കാരിയുടെ മടിയിൽ കയറിയിരിക്കണേ. ഫുൾ ടൈം ഈ അമ്മാമ്മ അവനെയും തടകി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. കണ്ടോ ഈ പുള്ളിക്കാരിയുടെ മടിയിലാണ് ഇവന്റെ ഉറക്കമൊക്കെ. Why they don't want to, or they don't have the vaccine. They don't have them. They don't have the vaccines. Unavailability. It's not available. Not available. Wow. And they had all these vaccines here and they had to get rid of them. It's a shame because Yeah, no, the United 'cause they States could- there's so many people that don't want them here, Yep. and they don't take them. So I don't know. It doesn't seem fair sometimes. Doesn't it? ഇത് ഇവരുടെ വീട്ടിലെ വൈൻ റാക്കാണ്. എല്ലാ വീട്ടിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഒരു സെറ്റപ്പ്. ഇത് ഇവരുടെ റെഗുലർ ഡൈനിങ് ടേബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഒഫീഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കാണിച്ച സ്ഥലത്താണ് ഇവർ ഇരിക്കുന്നത്. ഈ കാണുന്ന ഫോട്ടോസൊക്കെ അവരുടെ മക്കളുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ ടൈമിലെടുത്ത ഫോട്ടോസാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഗ്രാജുവേഷനെ കുറിച്ച് അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അമേരിക്കൻ ഗ്രാജുവേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കാണണം. ഇത് കണ്ടോ ഇവരുടെ കിച്ചൺ എന്ത് നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ്. ഒരു കരിയും പുകയും ഒന്നുമില്ല. ഭയങ്കര ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഭയങ്കര. ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് പറയാറുണ്ട് ഈ അമേരിക്കൻസിന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഗുഡ് സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടത് അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ ഡൈനിങ് ടേബിൾ. ഇത് അവരുടെ വെഡിങ് ഇൻവിറ്റേഷൻ ആ കേട്ടോ. ഇപ്പോഴും അതിങ്ങനെ ഒരു മൊമെന്റം പോലെ വെച്ചിരിക്കുക. ഇത് ആക്ച്വലി ഇവരുടെ വീടിന്റെ പുറകാണ്. പുറകിലത്തെ ഒരു സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണിത്. അപ്പൊ ഇവര് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഈ ബാർബിക്യൂ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ ഇത് ബാർബിക്യൂ മെഷീനൊക്കെ അവർ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക. അപ്പൊ അവര് ഇവിടെ ഇരുന്നത് ടി വി ഒക്കെ കണ്ട് ചില്ല് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലേസ് ആണിത്. കണ്ട എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് ഈ ബാക്ക് യാർഡൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നോക്കിയോ. Oh wow.
That plaque down there was actually the temporary plaque of my mother's grave. That was my mother, Christine Campbell Gullo. That was my mother. She died. She was 1918 to 2004. ഇത് ജിമ്മിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ബോൺസായി ചെടിയാ കേട്ടോ, 10 വർഷമായി. പിന്നെ ഈ ഈശോയുടെ രൂപവും ഈ മാതാവിന്റെ രൂപവും ജിമ്മിന്റെ അമ്മ ജിമ്മിന് കൈമാറിയതാണ്. ഇത് അവരുടെ 50ാമത്തെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്ക് എടുത്ത ഒരു പിക്ചറാണ്. ഇവിടെയാണ് കാറ് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിന് ഗരാജ് എന്ന് പറയും. 2 കാറ് സുഖമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാം. എല്ലാ വീടുകളിലും ഉണ്ട് ഇതുപോലെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സൊക്കെ അങ്ങോട്ട് നിറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് നല്ല മനുഷ്യരെയൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേന് നമുക്കങ്ങോട്ട് എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു സന്തോഷം വരും ഉള്ളുന്ന്. അപ്പം എന്റെ ദിവസവും വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു ഇവരുടെ കൂടെയുള്ള ഈ ഒരു ദിവസം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറി ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും ഞങ്ങളെ കമന്റിലൂടെ അറിയിക്കുക കേട്ടോ. എല്ലാ വീഡിയോസിന്റെ കമന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പുതുതായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ ആൻഡ് പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ടു ഓൾ യുവർ പീപ്പിൾ. പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, കാണുന്നവർ തന്നെ ചിലർക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ പരാതിയുണ്ട്. അത് അറിയുന്നവരോട് ചോദിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. അപ്പം ഇനിയും വരുന്ന ഒത്തിരി നല്ല നല്ല എപ്പിസോഡുകളുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതൊന്നും മിസ് ചെയ്യരുത്. അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ടേക്ക് കെയർ.